Bangladesh is on the front lines in the battle against climate change, as fast-melting glaciers transform its rivers into a force of destruction. হঠাৎ করে এই নদী এসে আমাদের জমিগুলো আলা ফেলাইছে। Low-lying coastal communities fight to escape encroaching seawaters. তখন প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিচ্ছে প্রতিনিয়ত। ডাঙ্গায় বাঘ, নদীতে কমে ডাঙ্গায় বাঘ, আমরা সেই উপর দিকে মানে বন্যপ্রাণী অন্যান্যগুলো আছে। So climate change, in other words, is taking toll even to the future growth of this country. Can the country find a way to survive? Bangladesh is located on the largest delta in the world. More than 150 million people live here. The country is scored by a network of more than 700 water channels, carrying waters that have cascaded onto its low-lying plains for thousands of years. They're supplied with water from the melting Tibetan and Himalayan glaciers in China and India. The two biggest water bodies are the mighty Ganges and the Brahmaputra rivers. Upon entering Bangladesh, they unite to form the Padma River that finally drains into the Bay of Bengal. Along the way, these rivers have deposited rich nutrients and minerals across Bangladesh, making its soil rich and fertile for agricultural use. This ancient connection between water and soil has helped distant tribal communities living in the Chittagong Hill Tracts region for centuries. These hilly terrains are home to the Chakma tribe. They're one of the oldest communities in Bangladesh who arrived from Nepal hundreds of years ago. বহুত বছর আগে আমার ইয়ানি বৌদ্ধ ধর্ম চলি যার হানি আবার আগের আগেছি বুড়াই সই গিয়ে বুদ্ধ ধর্ম ইয়ান পালন করে আইত না ইয়ান আমি পালন করে দিই। Freshwater tributaries like the Karnafuli promise life for Roboko and her community. কি ফসল ধান গড়ি কলা সুমই শাক সবজি সেখানে চলি দিয়ে মকিয়া আদা ওলই জুমত ধান খসি ধান মুরাদ ভারত এসে সেখানে সমস্যা তো কৃষি হাম ঘুরতে না সমস্যা হয়তো দে নিজে তো হয়তো যাই দিয়া আমি হনরমকে চলি দিয়া ফাঁড়া দি করি চাউল দি করি এসে চলি দিয়া। As trade developed along the Ganges and Brahmaputra rivers, new cities gained prominence. Dhaka came into existence in the 10th century. This exchange of goods and services brought Turkish migrants and Islam to this region. A new way of life emerged, making Dhaka the capital of the Mughal Empire. তার আগে মোগলরা যখন ঢাকায় আসে বারোভূয়াদের দমন করার জন্য, তারা উত্তর দিক থেকে নৌপথে যুদ্ধ করতে করতে আসে এবং ভালো করে দেখি মোগলরা ভারতবর্ষের যত জায়গায় তাদের অবস্থান ছিল, স্থাপত্য তৈরি করেছে সাংঘাতিক গর্জিয়াস। সেখানে তারা মার্বেল ব্যবহার করেছে, স্টোন ব্যবহার করেছে। এটা করার জন্য মোগল আর্কিটেক্টদের নিয়ে আসা হলো। তারা পুরো সাইট দেখে তারা ঠিক করলেন 3 স্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা করতে হবে।
অর্থাৎ 3টে জলদুর্গ তৈরি করতে হবে। Citadels like Lalba Fort were built on the old Ganges River to help Mughals defend their territory from naval attacks. Defending the empire required communal harmony. Islamic hammams or community baths were introduced that promoted hygiene but also fostered ties amongst residents of the Mughal Empire. এই জন্য আমরা বলছি একটা আদর্শ হাম্মামের একটা স্ট্রাকচার আছে, সেখানে 4-5টা রুম থাকে। 4-5টা রুমের মধ্যে চেঞ্জ রুম আমরা এখানে পেয়ে গেলাম, এটা টয়লেট পেয়ে গেলাম, আরও রুম থাকে। আই থিঙ্ক আশেপাশে সেটা বা দোতলায় আমরা যদি দরবার ঘর বলছি, আই এম ইন ডাউট যে এটাই দরবার ঘর ছিল কিনা। তাহলে সেখানে সে স্নানের পরে রিল্যাক্স করার রুম থাকে, চারদিক থেকে বাতাস আসবে এবং একটু শুয়ে আধশোয়া হয়ে একটু রিল্যাক্স করবেন, সব কিছু করার পরে চলবে। পরিচারিকাদের ঘর থাকে, তাতে যে হেল্প করছে যারা তাদের। This sense of community and safety attracted migrants to Dhaka from various parts of the globe. Over the years, the city's population multiplied. Dhaka needed urgent modernization. As the Industrial Revolution took root, electric power to run the city's machines became quintessential. In 1962, the government constructed a dam on the Karnafuli River in the northwestern hilly terrains of the Chittagong Hill Tracts. The Kaptai hydropower dam flooded 54,000 acres as its reservoir expanded into Chakma farmlands. সেই জায়গায় কীভাবে যে ফরেস্ট কাটিং হয়েছে, সেই সময়ে কীভাবে গাছ ধ্বংস হয়েছে আমরা দেখেছি। সাথে সাথে পশু পক্ষীকে তাড়াতে হয়েছে, চলে গেছে। তো একটু গেল কাপ্তাই ড্যাম। কাপ্তাই ড্যাম্পের দ্বারা যেগুলি সাবমার্জড হয়েছে, যেগুলি কাটিং হয়েছে, সেগুলি ধ্বংস হয়ে গেল। তো আমরা সেই আমাদের আনন্দের মাঠ হারালাম, বাগান হারালাম, বাড়ি হারালাম। এখন জঙ্গলে যেয়ে জীবিকার জন্যে আমাদের জঙ্গল সাফ করতে হচ্ছে, জুম চাষ করতে হচ্ছে। এইভাবে আবার গেল। এরপরে লোবাতুর ব্যবসায়ীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে আসলো, শুধু ঘাস চায়, ঘাস চায়, একটার পর একটা নয়, পাহাড়ের পর পাহাড়কে ন্যাড়া করে দিচ্ছে। This modernization pushed more than 100,000 local tribespeople higher up the hills. Today, they struggle to make enough food for themselves. আর জমি যে পানির নিচে জমিগুলো আছে এগুলো তো উর্বরা জমি। তারপরে আমরা ওই চাষাবাসগুলা ঠিকভাবে করতে পারতেছি না এখন পানির কারণে। আর পাহাড়ে যেটা হয় এই যে জুম চাষের এটা তো ঠিকভাবে পানি পাওয়া যায় না। জাস্ট বর্ষার সময় যতটুকু পাওয়া যায় তা দিয়ে আমাদের চাষটা হয়। Some tribesmen have left Bangladesh for good. Those left behind today survive on catching fish in the Kaptai Reservoir to fulfill their dietary needs. The hydroelectric power generated from the Kaptai Dam in the Chittagong Hill Tracts powered Dhaka into the 21st century. Today, it's the 6th most densely populated city in the world. Nearly 2,000 new migrants arrive into the city every day. The rapidly growing textile sector offered these migrants jobs to survive. Bangladesh today is the second biggest exporter of clothes, contributing 35% to the country's GDP. But the world's clothing requirements come with a price to pay for Dhaka's residents. Dhaka is struggling. I don't think Dhaka is yet to be said that they have crossed the endangered point. First, Dhaka is still sucking its potable water from underground, making the aquifer vulnerable. When you take the water from the aquifer constantly and focusing that as your major resource, 70 to 80% or 90%, then fundamentally the country of such geographic location will be vulnerable from earthquake because the
water underneath, if you make that vacuum, then the surface becomes vulnerable. Textile mills are water intensive. Globally, they consume 93 billion cubic meters of water per year. That's 4% of the globe's freshwater withdrawal. In Bangladesh, one textile mill consumes an average of 100,000 cubic meters of water per month. These mills then discharge chemical waste back into the old Ganges River, making the remaining water unfit for human use. During the country's hot, dry season, Dhaka's meagre freshwater supply is stretched, leaving its 18 million residents thirsty. I mean, just about a decade ago, Dhaka city used to have around 500 deep tube wells and 2 or 3 surface water plants in the Dhaka city to manage the water supply situation of Dhaka. Over a period of 10 years, now Dhaka city has got nearly 1,000 deep tube wells, and the Saidabad water treatment plant has increased its capacity from phase 1 to phase 2. Still, we are facing the challenge that Dhaka city needs more water. Rationing water during the dry spell requires innovation. And one factory in Dhaka has found a solution. Fakir Fashion churns out 40 tons of fabric every single day to meet its global demand. But by storing water during heavy monsoon rainfalls, Abdullah saves lots of water. We have installed all these rainwater harvesting catchment, which is 80,000 square feet at the moment. And we have also ambitions to catch more water there. So this rainwater is pure, clean, and usable. And this goes directly to our dye houses as well as toilet users and etc. for water flushes. This catchment supports all the rains to be directly going through this channel to our big water reservoir tank installed in the other building, which is going directly to the dye houses. This production method also helps business. Fakir Fashion shaves $1 in water bills per 5 cubic meters of cloth produced. Water demand is expected to rise. By 2050, Bangladesh's population is expected to grow to 220 million people. Its industrial demand for water is expected to increase by 440%. The broader aspects is that we are also saving the water layer of groundwater. So that means if we save this groundwater for the local community, for their domestic use, and also for our long-term industrial use, there's a greater savings. So that has long-term bigger impact on the society, on the ecosystems, on the environment, and on the local economy. Such measures will help the country's financial capital during the dry season. But 70% of the country's population resides in low-lying plains in rural Bangladesh and survive on subsistence agriculture. It's a battle for survival during monsoon spells, when 2/3 of the country goes underwater. July 2020. A quarter of Bangladesh is fighting against floods. Unofficial accounts suggests nearly 1 million homes are inundated in the rural countryside. Officially, at least 54 people die, most of them children. Some 4.7 million Bangladeshis are affected. It's a perennial problem. 80% of Bangladesh is a floodplain. When the earth warms up due to climate change,
fast melting snow sends huge volumes of water downstream. That's when the Brahmaputra and Ganges rivers are forced to burst their banks. The heavy monsoon rains exacerbate the problem. The villagers of Sirajganj find themselves on the front lines in Bangladesh's battle against monsoon floods. On the banks of the Brahmaputra-Jamuna River, this family of 5 is waiting for help. Their entire cultivable land is swept away by July's rains. বহু জায়গা জমি ছিল, 1 মাসের ভিতরে লক্ষ লক্ষ বাড়িঘর জমি জমা ভেঙে চলে গেছে। এমনকি 10টা 12টা গ্রাম এই 1 মাসের ভিতরে ধ্বংস হয়ে গেছে। আরো 10টা গ্রাম ধ্বংসের মুখে আছে। আরো 10টা গ্রাম ভাঙিয়ে দেবো, ধ্বংসের মুখে আছে। এমন অবস্থা ভাবে আমরা চলতেছি যে আমাদের কোনো দেখার লোক নাই, যে আমাদের কেউ খোঁজ খবরও নেয় না। আমরা কার কাছে যাবো? আমরা কোন অবস্থায় চলতেছি, কিভাবে চলি আর কিভাবে খাই, কিভাবে পড়ি, দেখেন কিভাবে ঘুমাই। আমাদের ছেলেপেলে নেয়া বৃষ্টির মধ্যে এবং রাত্রিতে রোদ্রেতে এই টাম্বুটানে আমাদেরকে থাকা লাগে। রোহিঙ্গা বেশে রয়েছি, রোহিঙ্গা বেশে রয়েছে। আমাদের কোনো রকম যাওয়ার মতো জায়গা নাই। কোনো রকম যদি জায়গা থাকতো তাহলে এই জায়গায় নদীর কাছে থাকতাম না। Omar Farouk has lost his home and his farm, and there are millions like him. 14 বিঘা জমিতে 200 মণ ধান হইতো, আর 7 বিঘা জমি আমার ভাঙ্গা চলে গেছে, আর 7 বিঘা জমি বর্তমানে আছে। কিন্তু বর্তমানে যে 7 বিঘা জমি আছে, এই জমিটাতে আমি হাল চাষ করতে পারতেছি না। কেন করতে পারতেছি না? ওই জমিটাতে বালু পড়ে গেছে। এমন ভাবে বালু পড়ছে ওই জমিতে আর কোনো আবাদ হবে না। Once a source of life for communities here, the 4,600-kilometre-long Brahmaputra River now strikes fear into the hearts of villagers. It's a transnational river that originates from China. It then enters India through Assam, and then merges with the Ganges in Bangladesh, as it finally flows into the Bay of Bengal as the Padma River. Man-made interventions across its natural flow are changing the river's behaviour. In the past decade, India and China are engaged in a hydropower race over the Brahmaputra. China is building a super dam on the Yarlung Tsangpo River in Tibet, close to the line of control with India. The dam is expected to impact India's water security downstream, heightening tensions in the region. 中方对于跨境河流开发利用一贯是持负责任的态度，我们实行的呢是开发与保护并举的政策，也会充分的考虑对下游地区的影响。那么你提到的规划中的电站不会影响到下游地区的防洪和生态。在跨境河流的问题上呢，中方与下游的国家一直保持着良好的沟通与合作。To counter Chinese megadams, India has constructed more than 50 small dams on its side already. Another 100 small dams have been proposed in the region. This hydropower showdown leaves Bangladesh thirsty during the dry season. But when the monsoons arrive, these dams open their floodgates, unleashing a wall of water onto downstream communities. Villagers in Sirajganj pay the price. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক নদী প্রবাহিত হয়েছে 57টা। 57টার মধ্যে 54টা কিন্তু অলরেডিতে বাদ দিয়েছে ভারত। আর বর্ষার মৌসুমে তারা কি করে, যখন পানি পর্যাপ্ত হয়ে যায় ভারতে, অর্থাৎ তাদের দেশ থেকে আসা 57টা নদীর, সেই 57টা নদীর মধ্যে যখন পর্যাপ্ত পানি হয়ে যায় তখন তারা কিন্তু এই গেটগুলো খুলে দেয়। যখন খুলে দিচ্ছে তখন কিন্তু আমাদের দেশে বন্যা হচ্ছে। এটাকে আমি মনে করতে পারি যে একটা সাম্রাজ্যবাদী পানি তোষণ, অর্থাৎ আমাদের রাষ্ট্রকে নানাভাবে এগুলো অর্থনৈতিকভাবে। Dams release water at much higher speeds than a river's natural flow. This is when large pieces of the riverbed and its banks are swept away. 25% of agricultural land in Bangladesh has lost its fertility due to constant erosion of its top layer. Because of the meandering
water channels and also having continuous dams around Bangladesh, outside Bangladesh, is creating an havoc by changing the river courses. And that's creating a huge toll on our livelihoods. A lot of people every year coming to the cities, it's internal migration, only because they lost their everything, their land, their homestead, their livelihoods. And in some cases, it's not only poor, it's also mid-income people who suddenly lose almost everything. Changes in their environment are forcing communities to migrate for survival. When floods destroyed their home, Ruma Khatun's husband left for Malaysia to earn a living abroad. As men leave to earn a living, women in Sirajganj are forced to fend for themselves. Ruma and her family eke out a meager living from their weaving factory. এবং 10,000 টাকা আমাকে দেয়, এর থেকে আমার ঋণও দিতে হয়, নিজেদের চলতেও হয়, অনেক কষ্ট। ঠিক আছে, এরকম ভাবে যে হয়তো 20,000 পায় তাকে 5,000 দেই। And COVID-19 has made Amina's life even more difficult. হ্যাঁ, লকডাউনও দিছে, তাও 3 মাসের লকডাউন। একবার তো 3 মাস লকডাউন, 4 মাস গেল, তখনও তো টাকা দেওয়া পারো নাই, কত কষ্ট করে চলছি। আবার এখনো লকডাউন, এখনো টাকা দেওয়া পারবা না, তাহলে আমরা চলবো কিভাবে? Inadequate infrastructure leaves poor countries like Bangladesh especially vulnerable to climate change. Men who can't travel abroad head to overcrowded cities like Dhaka to hunt for jobs. By 2050, 1 in every 7 people in the country will be displaced by climate-related factors. এদের কিন্তু যাওয়ার আর কোথাও জায়গা নেই, কারণ অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। এখন এদের কিন্তু এক সময় হয়তো কাজীপুর বাড়ি ছিল, এখন যা বসবাস করতেছে হলো সয়দাবাদ। কারো হয়তো সিমলা বাড়ি ছিল, সে আইসা হয়তো শহরের একটা কানিতে একটা ঝুপড়ি তুলে সে বসবাস করতেছে। এটাও কিন্তু মাইগ্রেশনের মধ্যেই পড়ে, অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরীণ মাইগ্রেশন। আর একটা আছে হলো দেশ থেকে বিদেশ চলে যাচ্ছে এই ধরনের। আর এর কারণে একদিকে তারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এই ভয়াবহ ভাঙনের কারণে, আবার পাশাপাশি দেখেন Climate change is expected to drive 200 million people to migrate worldwide by 2050. But some communities are adapting to the challenge of climate change. Sabati Kitonia is a floating farmer. আমার এই সবজি চাষ আমার বাপ দাদার আমলের থেকে এই সবজি চাষ সবজি, তা আমরা সেও দেখতেছি বাসমান, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই বাসমান শুরু করছি। বাসমান করিয়ে দেয় কি আমাকে যে বাসমানটা শেখ জ্যৈষ্ঠী মাসে অবসর সময়, তখন ওই আমরা এই গাং ভরা কচুরিপানা থাকে, এই দিয়ে আমরা নতুন করে বেড তৈরি করি। এই যে বেডগুলো তৈরি করছি না। Bangladesh is one of the world's poorest countries. Almost half its population is landless. Growing food on water becomes all the more important. Crop seeds are placed in small balls, locally called tima. They consist of peat soil wrapped in coconut fibre. পাড়ায় মারা হয়েছে, এদের ত্যাগ টান দিয়েছে, ওদের ত্যাগ টান দিয়েছে। যাই ফেলে 2-3 টান দেওয়ার পরে যখন ওই কচুরিতে বুঝলাম যে আমার ভাতটা মানতেছে, তখন ওই বাঁশটা আবার আমি টানিয়ে বাড়ি করে ফেলা দিচ্ছি। এই যে বেডটা করা না, এতে আর কোনো সাপোর্ট নাই, সবই কচুরিপানার বেড। এতে এখন এই যে বেডটা আমার প্রথমে একবার মারিয়ে গেছি, ফিরে আইবে পুনরায় আবার মারতেছি, এই মারি বেডটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার হয়ে গেলে এই যে এই বেডে যদি আমি শোষা লাগাই, বাড়ি বলে চারা তৈরি করব। এখন এই জায়গা দা দিয়ে কোপ দিয়া, এই জায়গা দা দিয়ে কোপাইয়া এতটুকু পশলা ভরিয়ে দিয়ে ওই শোষার চারাটা আজকের মাথায় লাগা যেতে পারবো। আমার এই কাঁচা কচুরির উপরই আমার ফসল সংগ্রহ করতে পারতেছি রুতি।
A typical floating farm measures about 56 feet long and 16 feet wide. The farms are then anchored with bamboo poles so that they don't drift away. বাসমান সবজি চাষটা খুব উন্নত, মানে বিষমুক্ত সবজি। এইটাই যে সবজি হবে, শসা দিই, ঢেঁড়স দিই, ঝিঙ্গে দিই, তারপর আপনার করলা দিই, যেটা করব এতে কোনো সারও দেব না। From July to October, waters in this village can rise by at least 10 feet. The buoyancy of a floating garden allows a vegetable bed to rise and fall with the swelling water. Their low cost makes the gardens a viable option for most farmers here. চাষিরা সারা বছরই সাধারণত উপকৃত হয়। একটা বেড বানানোর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই বেডটা বানাইতে আমাদের 3-4টা লেবার লাগে। এই বেডটা নিয়ে যাওয়ার পরে আমরা আগেই বীজ করে রাখি, চারা হয়ে যায়, টেমাই। ওই টেমাটা আমরা পোষা একটা বেডের যদি সাধারণত লাউ লাগাই কৃষক, তাহলে কৃষক 8টা বীজ দেয়। 8টা টেমাই 16টা বীজ থাকে। ওই টেমাটা 8 জায়গা দিয়ে একটা নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী লাইনে দেওয়ার পরে ওই টেমাটা এরকম বসাই দেওয়া হয় পচলা দিয়ে। আর এই পচা সারা বছরই সবজি চাষের জন্য উপকৃত। Such landscapes in Bangladesh score a win for agricultural biodiversity, resilient ecosystems, and cultural heritage. Floods in the north are not the only threat. Protecting Bangladesh from the rising sea and deforestation of its mangroves is becoming a challenge. Bangladesh is home to the magnificent Sunderbans that translate to beautiful forests. These mangrove trees lie on the Ganges, Brahmaputra and Meghna Delta on the Bay of Bengal. They are the world's largest continuous mangrove forests and a UNESCO World Heritage Site. The mangroves act as a barrier between Bangladesh's meagre freshwater sources and the sea. An important tributary of the Ganges that flows into the mangroves to keep the sea at bay is the Pasur River. Its fresh water nourishes 260 bird species and a host of other animals here, who call this place home. But these forests, which barricade the river from turning saline, are increasingly under threat. Illegal deforestation has increased for mangrove timber that yields high profits in Dhaka. That's why security has been beefed up. Forest officer Abul Kalam Azad patrols on the Pasur River in southwestern Bangladesh. সুন্দরবনের বিরাট এরিয়া, প্রায় বাংলাদেশের 6017 বর্গ কিলোমিটার জায়গায় আমাদের মাত্র 86টা ক্যাম্প আছে। এই যে ক্যাম্পগুলো দিয়ে আমরা সব জায়গায় অবজারভেশন করা সম্ভব না। যে ইচ্ছা করলেও আপনি যে কোনো জায়গাতে গাছ কেটে বা আমাদের হরিণ শিকার করে বের হয়ে যেতে পারে না, শুধু লিকালয়ের পাশেগুলো। কিন্তু বের হতে গেলে অবশ্যই নদীপথে যেতে হবে, এবং এই সব নদীপথগুলো যে মুখগুলো, সেখানে আমাদের এই অফিসগুলো আছে। আমরা সেই অফিসগুলো সারা রাত দিন টহল করি। Unofficial figures say some 50,000 hectares of the Sunderbans were logged between 2000 and 2010. আর প্রোটেকশনে হচ্ছে কি, আমাদের আসলে সত্য কথা করে বনের ইচ্ছা করলে সব কাজ নিরায় করা যায় না। আমাদের বেশ কিছু ইনফর্মার থাকে, কিছু থাকে। এখন মোবাইলের যুগে ওরা আগে থেকে স্যার ঘটনা হয়েছে, স্যার অমুক জায়গাতে কিন্তু এই পার্টি যাচ্ছে, কিন্তু এরা এই নিচ্ছে, এই ফাঁদ নিচ্ছে, অর্থাৎ কিছু করতেছে, আপনারা একটু খেয়াল রাখেন। তো কোন খালে যাচ্ছে আমি আপনার পরে জানাবো। এমন থাকে যে না, আমাদের লোক ইনফর্মারও অনেক সময় ওই অপরাধীদের সাথে খুব কাছাকাছি থাকে, তারাও বুঝতে পারে না। Underfunded and understaffed, Abul Kalam and his men are fighting an uphill battle. Bangladesh has already lost 8.3% of mangrove cover in the last decade.
ডাঙ্গায় বাঘ, নদীতে কুমির, ডাঙ্গায় বাঘ, আমরা সেই উপর দিকে মানে বন্যপ্রাণী অন্যান্যগুলো আছে, বদস্য এখন নাই যদিও, কিন্তু চোর ডাকাত তাদের ভয় আছে। সব কিছুতে আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ থাকে। তারপরেও আর অন্য চ্যালেঞ্জ যেটা, সেটা হচ্ছে কি আমাদের ভেহিকেলস। আসলে যে ধরনের ভেহিকেলস আমাদের থাকার কথা পর্যাপ্ত পরিমাণ, সেগুলো নাই এই মুহূর্তের জন্য। আমাদের সরবরাহ করতেছে, কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাজেটের খাত কম থাকার জন্য হয়তোবা আমাদের যে ভেহিকেলসগুলো কম্পারেটিভলি কম আছে, সেগুলো ছাড়াও চেষ্টা করে, চিন্তা করতেছে। সেগুলোর থেকে আমাদের সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ বর্তমানে আমরা পাচ্ছি। তবে আগে তেল ছিল না, এখন তেল দিয়ে সরবরাহ করতেছি, আমরা ডিউটি সঠিকভাবে করার চেষ্টা করছি। The rising sea isn't helping matters. By 2050, with a projected 50-centimetre rise in sea level, Bangladesh may lose approximately 11% of its land, affecting an estimated 15 million people living in its low-lying coastal districts. I don't think it's just a forest. It's a barrier to protect our country from natural disaster. I think if Sunderban is gone, we will lose at least 40% of our country, make them so much vulnerable that people cannot live anymore. So when you look at a forest from only the present profitable perspective, it's definitely going to be deforestation and at the cost of your future. As more mangroves are logged, the sea moves in further. The sea's takeover exposes underground water aquifers to high saline levels. সি লেভেল রাইজের চ্যালেঞ্জটা কোথায়? চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে, যদি বরফটা ল্যান্ডের উপরে থাকে, সেটা যদি গলে যায়, সেটা এসে সমুদ্রে পড়বে এবং সেটা সমুদ্রের পৃষ্ঠ উঁচু করবে। আরেকটা হচ্ছে টেম্পারেচার রাইজের ফলে থার্মাল এক্সপ্যানশন হচ্ছে, তার ফলেও কিন্তু সমুদ্র পৃষ্ঠ উচ্চতা বাড়ছে। এই দুইটার কম্বাইন এফেক্ট মানে আমাদের দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কিন্তু পানির উপরে যে এই বরফটা আছে, সেটা গললে কিন্তু পানির উচ্চতা বাড়বে না। আমরা যেটা আশঙ্কা করছি যে গ্রিনল্যান্ডের উপরে যে গ্রিনল্যান্ডের যে বরফগুলো সেটা গলছে, এই গ্রিনল্যান্ডের আইসগুলো যদি গলে যায়, তাহলে পরে যেটা হবে, সমুদ্রের পৃষ্ঠতা 6 থেকে 7 মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। Dwindling underground fresh water will affect 7.5 million people living on the mouth of the Bay of Bengal. By and large, what's happening is it is the women who are bearing the most of the burden of this water scarcity. If we cannot ensure water at the doorstep or at the premise of that particular household, the burden on women will not really get rid of. Even a tube well sunk in the own household, it is the women who needs to go pump the water, fill in the pitcher and come back. Men will never do that. Farida Parveen is a housewife who spends $6 a month to buy relatively clean drinking water for cooking. না, এবারে বৃষ্টি যখন ধরে যায়, তখন দৃষ্টিনন্দন থেকে আমাদের পানি আনতে হয়। এই যে 20 লিটার যেগুলো, ওইগুলো আমাদের এনে দেয়, ওইগুলো আমাদের 20 টাকা করে মানে ড্রাম পিছিয়ে দিতে হয়। পুকুরের পানি কাটাই ভ্যানে দেয়, ওইগুলো হাফ পানি বসায় রেখে খাওয়া যায়, আর হাফ পানি আমাদের ফেলাই দিতে হয়। মানে তলায় কাদাগুলো আমাদের খাওয়া যায় না, ওটাই আমাদের রান্না, ওটাই আমাদের খাওয়া। Due to limited supply, the price of fresh water is getting steep. Her 5-member family can only afford $3 per month on drinking water. Each member must sustain themselves on just 4 litres of desalinized water per day. তো ওইটা এখন একটু আমাদের কষ্ট কম হচ্ছে, কিন্তু আমাদের মাঘ ফাল্গুন মাসের থেকে, মাঘ ফাল্গুন চৈত বৈশাখ জ্যৈষ্ঠী ফিরে আষাঢ় মাস পর্যন্ত আমাদের ওই পানি
মানে গালে দিতেও সমস্যা, একটু উজু যে বানাবো আমরা নামাজ পড়তে যে 5 ওয়াক্ত উজু বানাতে যাই, গড়গড়াটা দিতে হয়, এইটা দিতে গেলে আমাদের মনে হয় বমি ঠেলি আসে। আর তো গায়ে দিলি তো গায়ে তো মানে ঘা পাছড়ায় ভর্তি হয়ে থাকে। প্রথমে দেখা যাচ্ছে যে চামড়ার থেকে ঘামাজি ঘামাজি প্রথম ফুসফুড়ি বেরোয়, ওটার থেকে চুলকায়, আর এই লবণ পানি তো এর ভিতরে বারবার লাগে, ওটা চুলকাতে এটা ঘাত থেকে একদম পুরা তার গাটা এটি যাচ্ছে, কিরকম ওই চর্মরোগীর যেরকম খ্যাকশুনি ওরকম খ্যাকশুনির মতন দেখা যাচ্ছে, বড় বড় ঘাও হয়ে যাচ্ছে। ওই যে পাশে যে একটা রোগী দেখানোর কথা বললাম, ওই রোগীটারও একই অবস্থা, ওদের পুরা ফ্যামিলিটারও একই অবস্থা। Skin diseases are increasingly common in the country's coastal communities. এই পেশা আছে কেন? এইখানে একটু দেখাও, এই জায়গা একটু দেখি আবার একটু ওটা শর্ট নিচ্ছেন নাকি। Dr. Biswas receives 5 patients a day complaining of waterborne ailments. স্কিন ডিজিজ প্রাথমিকভাবে চুলকানি, তারপরে চুলকানি থেকে পরবর্তী পর্যায়ে ওইটা আরও অনেক বেশি হয়ে যায়। এই ধরনের রোগ তো আমরা প্রাথমিকভাবে পেয়ে থাকি, সাধারণত লবণাক্ত পানি, এই যে নোংরা পানি, এই সমস্যাগুলোর জন্য। সর্বোচ্চ সাধারণত আমাদের গোপালগঞ্জে যে 250 বেড আছে, ওখানে যদি বিশেষজ্ঞ না থাকে খুলনা, ঢাকা যাওয়ার জন্য আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। যখন না, সাধারণত অ্যাজমার পরে তো শ্বাসকষ্ট আসতে পারে না, অ্যাজমা থেকে তো শ্বাসকষ্ট, দাঁত, এরপর যদি ক্যান্সারের দিকে যাওয়ার সময় আমরা যদি বুঝি যে নিরাময় আমাদের দ্বারা সম্ভব না, তখন বলি যে যদি আমরা বুঝি আর কি, রুগীর কাছে না বললেও যদি ক্যান্সারে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন আমরা ঢাকা খুলনা যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকি, যে ভবিষ্যতে যদি ক্যান্সারের রূপ টুপ না নিতে পারে আর কি। It is estimated that 77 million in Bangladesh are at risk of drinking either contaminated water or seawater. Private companies supply fresh water across Bangladesh, but at prices the poor can hardly afford. কেউ যদি লবণাক্ততা প্রবণ যে পানিগুলো থাকে, লবণাক্ত পানি যদি পান করে, তাহলে তাদের নানা ধরনের এক্লামশিয়া থেকে শুরু করে, আমি যতটুকু জানি, আপনার প্রেগনেন্সিতে সমস্যা হচ্ছে, হাইপার টেনশন বা ব্লাড প্রেশারের সমস্যা হচ্ছে, এই ধরনের হতেই পারে। তো সেগুলো থেকে কিন্তু আবার সুপেয় পানির জন্য আমরা কাজ করছি। আমরা কোরিয়ার সাথে একটা সংস্থার সাথে কাজ করছি, যেখানে আমরা চেষ্টা করছি যে স্যালাইন ওয়াটার পিউরিফাই করে এবং নদীর পানি, পুকুরের পানি পিউরিফাই করে এটা দেওয়ার জন্য। কোরিয়ার সাথে আমরা এটা নিয়ে কিন্তু একটা কাজ করছি, একটা প্রকল্প, বেশ কিছু, প্রায় একটা প্রকল্পে প্রায় 50,000 মানুষকে ফ্রি অফ কস্ট আপনার পানি দেওয়া সম্ভব হবে। তো আমি তো বললাম যে আমাদের যেহেতু জনসংখ্যার একটা বিশাল জনসংখ্যা কোস্টাল এরিয়াতে থাকে, এটা চ্যালেঞ্জগুলো থাকবে। The World Bank suggests that by 2050, more than 13 million Bangladeshis are expected to become climate refugees. Bangladesh's population is growing, making matters worse. It's led to a rising demand for energy. Dhaka has greenlit the construction of a large Indian-backed coal-fired power station at the edge of the Sunderbans, a move that could spell disaster for the Passoor River. The shift from fossil fuel to renewables is in progress. Developed countries are leading the way forward. But this technological shift is slower in developing economies, which heavily rely on fossil fuels today. By 2040, the developing world will account for 65% of the world's energy consumption. Among them is Bangladesh, which is one of the fastest growing economies in the world. As climate change becomes an inevitable reality, the Bangladesh government promised measures to reduce climate pollutants. খুব এমিশন কম হয় এখানে, তো সেই ধরনের প্রকল্প তো সরকার নিয়েছে কয়েকটা প্রকল্প। সিডিএম এর মাধ্যমে আমরা কিন্তু বেশ কিছু সোলার প্রজেক্ট আমরা অনুমোদন করেছি, এবং সেখান থেকে আমাদের প্রায় 8 লক্ষ টনের উপরে সিইআর সার্টিফাইড এমিশন রিডাকশন, আমাদের এমিশন কমেছে। But the situation on the ground is far different.
Outside the textile factories, the old Ganges River presents a grim picture. What was supposed to be a source of life today is full of chemical waste and sewage. Pollution in the country's waters and the air has caused tempers to flare in the city. October 2016, protesters in Dhaka clashed with police. Their demand to stop the construction of the Rampal coal-fired electricity station near the heart of the Sunderbans. Sonaid Saki is a political activist who was present that day. আমরা রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পটাকে এই প্রকৃতি ধ্বংস করে তথাকথিত উন্নয়নের একটা একেবারেই যাকে বলে যে জলজ্যান্ত একটা উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পেয়েছি। এইটা এই পানির প্রবাহের সাথে কিন্তু গভীরভাবে সম্পর্কিত। পানির প্রবাহ যদি কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সুন্দরবন নিজেই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং যেটা ইতিমধ্যে হচ্ছে। The Passour River is a source of fresh water to coastal communities in the Sunderbans. It also helps keep seawater at bay. The limited fresh water from the Passour River is expected to be consumed by the power plant, leaving local fishing communities with little water for drinking. This river is also expected to host thousands of ships importing coal to run the plant when it begins production in 2021. কিন্তু এই যে 1300 মেগাওয়াটের উপরে একটা বিদ্যুৎ প্রকল্প, এর ফলে যে ধরনের কার্বন এমিশন হবে, এর ফলে যে ধরনের পরিবর্তনগুলো ওই সুন্দরবন এলাকার মধ্যে দিয়ে ঘটবে, জাহাজ আসবে, কয়লা আসবে, তার মধ্যে দিয়ে ব্যাপক রকম দূষণ ঘটবে, সেটা সুন্দরবনকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। We travel close to the proposed 100,320 megawatt coal-fired station. Near the site of the proposed plant, heavy machinery is being deployed as hundreds of workers construct the cooling towers that will emit tons of carbon dioxide in the air. The fishing community, whose lives depend on these waters, is getting concerned. কয়লা পড়লে যেরকম আমাদের মাছ ক্ষতি হবে, আমরা যে মাছ ধরি নদীতে, নদীর মাছটা পাওয়া যাবে না, পরের বছর আমরা নদীর মাছটা পাবো না। আর এই কয়লা যদি অনেক জায়গায় এসে ধোঁয়াটা এসে পড়ে, আমাদের গ্রামে অঞ্চলে গাছপালা যত সব আছে আমাকে মারা যাবে। আর গাছপালা হবে না ওই ওই কয়লা কারখানা হলে। হ্যাঁ, আর তারপরেও চাকরি বাকরি আমাদের হবে না, ওই টাটা কোম্পানি হয়ে আমাদের ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ হয়নি। আমরা সেই বাইরেই খেতে তা আমাদের ও জায়গায় টাটা কোম্পানি হয়ে কোনো ক্ষতি। Rising coal use in South Asia threatens the ice caps in Tibet and the Himalayas. That's leading to more floods, further raising sea levels. The National Committee to Save the Sunderbans is carefully analysing these developments. It's a coalition of over 50 environmental groups dedicated to protecting biodiversity and cultural heritage of the Sunderbans. শিল্প কলকারখানা এই নদীর পাড়ে হয়েছে এবং এটি সুন্দরবনের 10 কিলোমিটারের মধ্যেও হয়েছে। এটা একটা দিক। আবার মোংলা বন্দর, সুতরাং এই যে বছরে 47 লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা পরিবহন করবে এই পশুর নদী দিয়ে, এটি তার দ্বারা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তেমনি এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যে গরম পানি যেটি পশুর নদীতে ছেড়ে দেওয়া হবে, সেটি ছাড়ার ফলে যে অবশিষ্ট যে জলজ প্রাণী বলতে এখন যা আছে সেগুলো আর একেবারেই থাকবে না বলে আমরা মনে করছি। তো সুতরাং সেটি দ্বারাও পশুর নদী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। Bangladesh has hundreds of rivers integral to the country's culture, but many of them are dying. Driven by changing weather patterns and the country's relentless push towards development, the crisis has become critical. আমাদের এখানে আপনি যদি আমাকে বলতে বলেন, আমি অন্তত 10টা পাখির নাম বলতে পারি যে পাখিগুলো এখন দেখা যায় না, 10টা গাছের নাম বলতে পারবো যে গাছগুলো 30 বছর আগে ছিল এখন নাই, অনেক শাক সবজি নাই, অনেক উদ্ভিদ প্রাণী যেগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কাজে এগুলো সবই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। কাজেই আজকে বিশ্ববাসীকে In July 2019, the Bangladesh Supreme Court
declared all the country's rivers to be living entities, with anyone damaging them subject to punishment. But with profits and modernization at stake, history seems to be repeating itself. The development on the Sunderbans mirrors what the Chakmas went through with the Kaptai Dam development in 1962. Natives from the Chittagong hill tracts in southeastern Bangladesh struggled to get water to grow food. আমরা প্রকৃতি নির্ভরশীল ছিলাম, বাজার থেকে কোনো কিছুই নিতে হতো না। জঙ্গলের মধ্যে আমাদের অনেক তরিতরকারি থেকে শুরু করে খাদ্য, ফল, ফুল সব কিছু পাওয়া যেত। তো এখন প্রকৃতিকে মানুষের লোভের থাবায় এমনভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, পাহাড়গুলো ন্যাড়া হয়ে গেছে। কেন হলো? লোভী মানুষরা যারা নিজেদের লোভকে সম্বরণ করতে পারে না, তারা একটা চাইলে আরেকটা চায়, ওটা পেলে আরেকটা, এমনিভাবে লোভকে যারা থামাতে পারে না, সেই ধরনের ব্যক্তিগত হোক বা যৌথভাবে হোক, এমনকি আন্তর্জাতিকভাবে হোক, এটা চলছেই। The Chakmas have learned to live with changing times. Clean air, water, healthy food, and conserved nature all benefit human health and result in economic benefits. The only mistake, the Mughal Emperor Akbar did is he moved the capital city to Fatehpur Sikri, which was not along the river, rather a water dry or water scarce city. He had to move back near the river. Fortunately, Dhaka city has been built in and around the river. So I don't foresee that in future Dhaka will be a dry city, provided we manage these rivers in a diligent way, in a responsible way. Citizens are aware, institutions are aware and perform their duties. The future of water is an uncertain one. Water demand globally is projected to increase by 55% by 2050. But with a staggering 60% of the population still drinking unsafe water, can Bangladesh strike a balance between its drive to modernize and its responsibility to protect nature for future generations?